lugar, David Pérez, tiene la palabra. Hello, good morning. Welcome everybody to our destination. Thank you very much, Peter, for coming. Thomas and Marcel Rybalski. Welcome to Tenerife once again. And buenos días a todos. Estamos muy contentos, muy contentos. Esta historia comenzó en junio del pasado año, cuando nuestra oficina de Frankfurt nos llamó para decirnos que había un evento de aviación en Frankfurt en plena desescalada, cuando los aeropuertos acababan de abrir y que ningún destino se atrevía a acudir. Nos hizo la oferta y por supuesto fuimos. Ahí se gestó el Aviation-Event Tenerife 2021. Aquí estamos, ha sido complicado, con varias fechas pospuestas por la situación que se ha vivido, pero finalmente se va a celebrar un evento de importancia y de referencia internacional, europeo, pero sobre todo va a marcar un antes y un después en la aviación comercial. ¿Cuáles son los nuevos retos? La sostenibilidad en la aviación, la transformación digital. Nos acompañarán CEOs de muchísimas compañías aéreas, de aeropuertos, funcionarios de la Unión Europea. Tendremos, por ejemplo, a Henry Hololai, el director de Movilidad y Transportes de la Unión, entre otras muchas personalidades. Pero el Aviation-Event, además de discutir cuál es el futuro de la aviación comercial, cuál es el reposicionamiento después de este periodo, cuál es la nueva estrategia, hacia dónde va la aviación comercial, una discusión donde obtendremos conclusiones una vez finalizado el evento, también plantea una segunda e importante oportunidad para Tenerife, que es la del negocio. Como todos ustedes saben, en Tenerife también gestionamos Why Tenerife, para atraer la inversión extranjera. En este sentido, a través de la zona SEC se presenta una oportunidad como compañías como Vueling, que ya se han hecho o se han establecido en la isla bajo los parámetros de la zona SEC. Bien, pues presentaremos también esta oportunidad que subyace en este evento para atraer también inversión, para atraer capital a la isla. Es otro de los objetivos, junto al de mejorar la conectividad y sobre todo la calidad de la conectividad que nos une con el continente europeo. No voy a extenderme más, los ponentes que tenemos hoy van a explicar con más detalle cómo va a ser esa jornada del viernes intensa, donde participarán muchísimas personas y donde nos van a traer un poco esas conclusiones. Obtendremos al final de esa jornada esas conclusiones en las que, bueno, pues tendremos una idea de hacia dónde se encamina y cómo va a ser el negocio de la aviación después de esta crisis y de esta pandemia. Muchísimas gracias. Hello, good morning. I'm so happy to hold here on the Canary Islands in Tenerife this aviation event. Well, let me tell you, this story began in June 2020 when our office in Frankfurt called me and say that there was, they called me and said that after this escalation, there was a big aviation event, but no destination dared to go to Frankfurt to see whether to negotiate that event. Well, we went there and started to build the links with the Aviation-Event 2021. It has been a very complicated way, it was postponed, but finally we're going to hold an international European event here on the island, and there will be a before and an after. We're going to build business links, we're going to talk about sustainability and the digital transfer. Many CEOs from many air companies are going to have their meeting here. We are going to have many high officers from the European Union. We are going to have even the Director of Mobility and Transportation from the European Union. And also, we're going to see how looks the future of the aviation sector regarding the future, which is how are the strategies of the commercial aviation, which is the retail aviation, and we're going to draft some conclusions. This is a big opportunity for the Canary Islands, specifically for Tenerife, in terms of business, because the tourism board in Tenerife also has constituted an office which is called Why Tenerife, which is aimed at the foreign investment. Therefore, we have what we call the SEC,
which is an organism where we have very soft air taxation, and there are companies like Vueling who already have their headquarters over here. We are also going to present all the opportunities that that soft taxation area has in order to attract capital and invest in. We want to improve the connectivity, the quality. We want to strengthen the links with the European continent. Well, later on, the other speakers will explain further details about the event that will take place on Friday. It will be very intensive. And finally, we're going to draft some conclusions, and we'll have some ideas regarding the future and see what happens after the crisis that this pandemic originated. Thank you. Gracias, Silvia. Gracias, David, por las palabras. El turno ahora para Mr. Marcel Rywalski, organizador y director de este Aviation-Event. Now let's listen to Mr. Marcel Rywalski, Chief Executive Officer of the Aviation. Hola a todos. Aviation-Event Teneriffa is Europe's first live aviation event since the crisis happened. No Zoom, no Teams, no Skype, no video calls, just everybody here. This will happen this Friday, starting today, slowly, tomorrow, and especially on Friday. Being here, not on a screen in a home office, live, seeing people, talking to people. As David said it before, Aviation-Event 21 Teneriffa was planned actually almost exactly 1 year ago with a crazy idea in Frankfurt, in the middle of the crisis, in the middle of the no hope time, if I can call it like this, David, yeah? No hope in kind of traveling and flying. And nobody was aware when and how any vaccination would work at the time. And still we have started to plan this year. Thanks to Teneriffa Tourism, this initiative was going on and concretely planned since last November, when the Aviation-Event team came first to this island. And this is why this Friday at Aviation-Event 21 Teneriffa Tourism will get the Aviation Media Award 21 for outstanding performance, courage and foresight. This award will be given this Friday, not to a specific person, but to Teneriffa Tourism as an organization and somehow to the whole island. It's a very special recognition for believing in tourism and in flying and in aviation, which we would like to honor by giving this award. By the way, the last time this award was given in 2019, because obviously it was not given last year in 2020 because no aviation event happened, as you might guess. The last award was given to an airport company. Now it's Teneriffa Tourism. Thank you for having us here, David, Mr. President, everybody here, and we are very proud being here. Initiated by the Cabildo, taken over by Aviation-Event team and also by the Supervisory Board of Aviation-Event, and one representative of the board is going to speak here. This is Peter Baumgartner. We are working already on the idea of having Aviation-Event and Aviation and Tourism event on a regular base right here on the Canary Islands on Teneriffa for the upcoming years. And it will be the first aviation and tourism meeting, at least European-wide, at sea level, at CEO level, which might be initiated. We in the aviation industry, we had many of these meetings before the crisis, even more in tourism industry, but we never brought both parties together, and that's the upcoming project for the next couple of years. We would like, from our team, we would like to make Teneriffa to kind of Davos of aviation and tourism. Thank you very much. See you on Friday. Saludo a todos. Bueno, el Aviation-Event 2021 que se celebra en Tenerife va a ser la primera conferencia en vivo después de la crisis. Nada de Zoom, nada del Microsoft Teams, nada de videoconferencias ni ninguna plataforma. Vamos a poder estar aquí todos en vivo y por este evento gracias al esfuerzo conjunto de todos los participantes.
Como decía anteriormente el consejero delegado de Turismo de Tenerife, esta aventura del Aviation-Event 2021 comenzó hace un año, cuando fue a Frankfurt, y en medio de la crisis, en aquel momento en el que todavía no se sabía si se podía volar, si se podía viajar, qué iba a pasar con la vacuna, pues bueno, tuvimos el arrojo de comenzar con la planificación de este evento, y gracias a la iniciativa de Turismo de Tenerife se pudo planificar una primera visita a la isla de Tenerife para poder consolidar este evento. Bueno, pues este viernes, durante el Aviation-Event, se va a entregar el premio Media Award 21 a Turismo de Tenerife y a la isla de Tenerife por su emprendeduría y por el gran esfuerzo y rendimiento que ha tenido durante todo este recorrido. Es un evento muy especial porque es uno que cree en la aviación y en el turismo. Bueno, deben saber que el último premio que se entregó, me refiero al Media Award, se entregó en el año 2019, porque en el 2020, como entenderán, no se pudo entregar, se entregó una compañía aérea. Y bueno, nuevamente gracias David, gracias presidente del Cabildo por haber tenido este arrojo y emprender la iniciativa. Es una iniciativa no solamente de Aviation-Event, sino también de su Consejo de Supervisión. Estamos trabajando en el seno de la organización para impulsar reuniones conjuntas entre el sector de la aviación y el sector del turismo con carácter regular en los próximos años. Es la primera vez que se va a celebrar un evento de aviación y de turismo de forma conjunta. Van a venir muchísimos consejeros delegados de muchas compañías aéreas, lo que significa que en el pasado la industria de la aviación se reunía por su lado y la turística por otro, y es la primera vez que se va a celebrar juntos. La idea es que Tenerife se convierta en una especie de Davos de la aviación y del turismo. Gracias. Gracias. A continuación tiene la palabra el consejero delegado de la compañía Somon Air, Thomas Halland. Let me introduce you to Mr. Thomas Halland, Chief Executive Officer of Somon Air. Well, thank you very much. I'm delighted to be here. I'll just take this for 1 second so people can see my face. It's a real pleasure and an honor to be here. Your Excellency, nice to meet you, as well as David and Peter for the first time. I'm very pleased. And Marcel, thank you for inviting me to this event. I think I hold the record for traveling the furthest distance and the longest time to come to this event. As I counted it, it was 2 calendar days, 44 hours of travel time, 14 hours of flight time, and 8,000 kilometers to get here. I enjoyed every minute of it. To travel to a live event, to speak to real people, to share aviation once again amongst our colleagues was a real privilege for me. Let me tell you a little bit about myself. I'm an American. I've spent 50 years in aviation. I started out as a military fighter pilot, flying supersonic airplanes, and then I went to commercial aviation and flew as a captain and a flight instructor for Delta Airlines for 28 years. And ultimately I progressed to becoming the CEO of an IATA member airline in Tajikistan called Somon Air, the national international airline. My father was a military pilot and career Air Force officer. My 3 brothers are all commercial airline captains. My sister's son, my nephew, is now a young captain for Delta Airlines. So I think I can say I have aviation in my blood. People often ask me what is the most interesting experience that you've had in all those years. I would say flying military fighter jets in a supersonic environment was probably the most exciting. However, instructing some of the finest pilots in aviation in
worldwide air navigation was very, very challenging for me. But by far the best experience was leading a young airline in Central Asia to become a member of the IATA member airlines. That's clearly the most rewarding time of my life, and I'm still very involved in it right now. Tajikistan is the smallest of the Central Asian countries. It's 93% mountains, and its culture goes back more than 5,000 years. It is culturally, ethnically, and linguistically a Persian country, unlike many of the surrounding countries, which are Turkic. It's a beautiful country, not just the mountains, beautiful lakes, fast-flowing rivers, unspoiled nature is everywhere. Dushanbe is the capital of Tajikistan, and it's also a very modern city and a very friendly city for both visitors and people who choose to live there. But I think probably the most legendary part of the country is the great hospitality of its people. So I encourage all of you to take a little bit of a risk and come visit us and see. That sort of brings me back to aviation in a strange way. You know, we are bordered, we've had centuries of restricted borders in Tajikistan. It's a landlocked country. It borders on the south Afghanistan, on the east China, on the north with the mountain ranges to Tajikistan. So much like this beautiful island here, we are extremely dependent upon aviation in order to have the opportunities that the world offers people from this part of the world, and our economic freedom is also tied to aviation. So that's why it's so important for me to help develop this country in a way that brings the Tajiks to the world and the world to Tajikistan. Well, with all that said, I'm excited to spend the next few days with the experts in aviation and tourism and try to restore this vital industry, which is so important to all of us, and maybe return it to the glory days of flying before the pandemic had brought everything to a standstill. For those attending the event on Friday, I'll be on panel 6, so I'm looking forward to that. The opportunities on a path to a more sustainable travel industry. I'll try to explore there the restrictions on the borders and how it affected the Central Asian region, and how technology, hopefully, as it starts to come into Tajikistan, can help in the future on that. Just as because I'm here to represent the Republic, I did bring a nice book from Tajikistan. It's a beautifully written book in English and tells you all about it. I have a bunch of copies here. If somebody would like to come by and see me afterwards, I'll be more than happy to share with you. And meanwhile, thanks once again for the invitation. It's a real pleasure. Bueno, estoy encantado de estar aquí. Se quitó la mascarilla para que le pudieran ver el rostro. Es un placer encontrarse aquí. Muchas gracias, presidente, consejero delegado de Turismo de Tenerife y todas las autoridades implicadas en el desarrollo de este evento. Creo que tiene el récord en haber viajado y haber recorrido la mayor distancia y la mayor parte del tiempo embarcado en aeronaves. Ha estado haciendo un recuento. Para llegar aquí ha invertido 44 horas, poco menos 14 vuelos, he recorrido 8.000 kilómetros, pero ha disfrutado cada momento para poder compartirlo con todos los colegas del Aviation-Event 2021. Para que sepan algo de su perfil, es estadounidense, ha trabajado durante 15 años en primer lugar en el sector de la aviación como piloto militar
de aviones supersónicos, luego emprendió su carrera en la aviación comercial, en la que estuvo durante 28 años, y por último asumió la emprendeduría de constituir una empresa, una compañía aérea que se llama Somon Air en Tayikistán. Y bueno, viene el ADN de la aviación, corre por sus venas, porque su padre fue piloto militar, sus hermanos también, tiene sobrinos que también han trabajado como pilotos, una hermana, en fin, que parece que es un tema que va en la familia, ¿no? Mucha gente le pregunta cuál es la experiencia más interesante que ha tenido como piloto. Naturalmente, volar en un avión supersónico militar es algo indescriptible, y además el desafío de haber conocido a los mejores pilotos de todo el mundo, ¿no? Pero por otro lado, la experiencia de liderar una línea aérea joven en Asia Central, en Tayikistán, ha sido una experiencia tremendamente gratificante y con la que continúa trabajando. Bueno, por darles algunos datos sobre Tayikistán, tiene un 93% de montañas, más de 5.000 años de historia, tiene una cultura y una etnia muy vinculada a lo que es la cultura turca. Es un país muy bello, montañoso, con lagos, con una naturaleza intocable. Su capital se llama Dushanbe. Es una capital moderna, amable, con mucha vida, y lo más legendario de los tayikos es que son gente muy hospitalaria y les invita a que emprendan un viaje para conocer este pequeño rincón. Referente al Aviation-Event 2021, bueno, pues siguiendo con... Tayikistán es un país que está rodeado de fronteras, está muy acostumbrado a tener que negociar con el tema de poder traspasar esas fronteras, linda con Afganistán, con China, con Kazajistán, con Uzbekistán, y bueno, se asemeja de alguna manera a la belleza que también tiene Tenerife, y dependemos asimismo de la aviación para poder tener conectividad con el mundo. La gente del planeta viene a ver Tayikistán, y por otro lado la aviación ofrece la libertad económica tan necesaria para el país. Por eso es tan importante para él el haber colaborado a desarrollar una línea aérea sólida para este país. Bueno, va a ser muy interesante pasar unos días con todos los expertos del Aviation-Event, intentar restaurar la vitalidad de la industria de la aviación y poder compartirlo con todos. A ver si podemos recuperar los días gloriosos de la aviación anteriores a la pandemia. Y bueno, para quienes vayan a venir, que sepan que él va a estar en el panel número 6, va a hablar sobre una industria de la aviación más sostenible, ver qué pasa con las restricciones de la frontera, cómo la técnica y la tecnología puede ayudar al futuro. Y para quienes tengan algún interés, ha traído unos libros sobre Tayikistán, ha traído varias copias para regalar. Así que muchas gracias por la invitación, ha sido un placer. Gracias, Silvia. Escucharemos ahora al presidente de Blue Abre. Let's listen up to Peter Baumgartner, chairman of Blue Abre. Your Excellency, ladies and gentlemen, distinguished guests, welcome. What an absolute pleasure to be able to meet you in person. Thank you for your hospitality and thank you for making us all feel safe. My name is Peter Baumgartner, former CEO of Etihad Airways and chairman of Blue Arbor. Let me assure you that all of us are committed to making this a worthwhile and successful event for all the participants, and particularly, of course, to Tenerife as a premier tourism destination for the world. It is still somehow early to say this, but I think it's safe to claim that our planet, and with it our industry, is slowly entering the post-pandemic phase. All of us are working relentlessly to find a way out of the crisis. COVID-19 was, and somehow still is, an unprecedented challenge that hit us really hard, both our private lives and, of course, us as a sector. I imagine you all know this only too well. In this struggle, it is absolutely essential that we understand the threats, the dangers, the pitfalls of the current situation. We need to plan for worst-case scenarios, and of course we need to. Nevertheless, it is no less essential that we also understand that the opportunities and the potentials for travel and tourism
as a whole. This much is clear. There will be a life post-COVID. What's also clear, our industry must find a way to participate in a meaningful way in this new normal. Therefore, the panel discussions at our event cover a wide and an open range of key issues currently on the agenda of global transportation and tourism. One thing that stands out to me very clearly is the customer perspective. Focus on the customer has never been more important than in a post-COVID environment. Customers have an agenda too, and we need to find a common ground. One of the keys to this is the digital transformation. Technological innovation and advancement will help transform travel into a more seamless, a more safe, and a more enjoyable experience. So many customer needs can be addressed by making things digital. Seamless, flexible, hassle-free booking and travel. Consistent, fully digitized processes and interfaces. Innovative approaches around big data, blockchain technology, and artificial intelligence. Digitization needs to happen, and it needs to happen now, especially for the established players. Let's build innovation hubs, let's work with startups, and let's find partnerships to solve some of the challenges of our customers as a collective, as part of an ecosystem. Yes, our industry is critical to a functioning society, as we also heard from the captain, but don't make the mistake to assume everything will be back to normal all too soon, or without significant further efforts. And some things have changed for good. We must actively rebuild customer trust, reinvent service excellence, and create profound product differentiation based on customer requirements. To be successful, the customer perspective must be at the core of everything we do, including how we build strategies. In any case, I'm very much looking forward to the conference on Friday. I'm honored to be part of the discussion with distinguished colleagues on the panel on digitization as an enabler of new business models. I hope we can shed some light on the opportunities of the fourth industrial revolution, as the World Economic Forum quite rightly has declared the era to be. I'm sure I will gain personally many interesting insights over the course of the day myself. So let me use this occasion to thank our host again, David, for the great opportunities conference offers and for organizing everything so smoothly for all of us. I wish everyone a great event. Let's highlight Teneriffa's well-earned spot on the global map of leading tourism organizations and destinations. Your effort of staging this event here and right now in these challenging times demonstrates your unwavering commitment to your ongoing success in a most impressive way. So, ladies and gentlemen, thank you. ¿Qué tal? Buen día a todos. Soy el consejero delegado de la compañía Blue Abre. Excelencias, señoras, señores, bienvenidos todos al Aviation-Event que tendrá lugar el viernes. Es un placer poder verles a todos en persona. Muchas gracias por la inmensa hospitalidad que han mostrado. Les aseguro que con este gran compromiso que hemos asumido entre todos, miramos hacia el futuro esperando que esto sea un éxito colectivo, especialmente para Tenerife como destino en el mundo. Eso es algo que vamos a poder decir pronto, estoy seguro de ello. Nuestro planeta parece que lentamente le va cogiendo el pulso a la pandemia. Vamos trabajando para poder salir de la crisis. Los años anteriores han supuesto un desafío inmenso, no solamente para la vida privada, sino para la vida comercial. Pero bueno, probablemente esto nos ayuda también a plantearnos las cuestiones más esenciales, como ver cuáles son los peligros, cuáles son las brechas, cuáles son los peores escenarios que nos podemos encontrar, y nos ayuda a poder potenciar de manera conjunta el segmento de la aviación, de los viajes y del turismo. Va a haber una vida post-COVID que tenemos también que plantearnos.
de manera que cuando vayamos a participar va a haber aportaciones muy significativas, va a haber unos paneles tremendamente interesantes de intervinientes, se van a abordar temas muy interesantes, se va a hablar sobre el transporte y el turismo a nivel mundial y se va a poner el foco especialmente en lo que es el cliente, para poder encontrar un terreno común. Hablaremos también de la importancia de la transformación digital en el segmento del viaje y del turismo, para que dicho viaje se convierta en una experiencia segura y placentera. Los clientes se han acostumbrado a hacerlo todo con carácter digital, la reserva, el check-in, prácticamente todo, viajar, entrar en lo que son las instalaciones turísticas, de manera que vamos a tener que incorporar todas las innovaciones como son los blockchain o la inteligencia artificial. Necesitamos una diferenciación ahora para que todas las partes implicadas podamos seguir trabajando y encontrando alianzas para afrontar estos desafíos en este ecosistema común que tiene la aviación y el turismo. Estamos hablando de que la sociedad está haciendo un enorme esfuerzo para intentar funcionar nuevamente con normalidad, pero bueno, hay cuestiones que están saliendo que son muy positivas, como por ejemplo reinventar la excelencia, subrayar lo que es la satisfacción del cliente y hacer una diferenciación entre las diferentes compañías en función del feedback que tengamos de cada uno de los clientes. En definitiva, que el cliente es el núcleo de absolutamente todo y la estrategia gira en torno al mismo. Es un honor haber colaborado como posibilitador del Aviation-Event 2021. Lo considero una gran oportunidad y creo que estamos siendo testigos de una revolución, de una nueva era completamente digital y de la tecnología. Gracias David, gracias presidente por brindarme esta inmensa ocasión de poder colaborar y coadyuvar para este Aviation-Event. Estoy seguro de que la conferencia va a funcionar de manera muy fluida, tal y como ha sido la organización, cosa que se destaca visiblemente. La Aviation-Event va a hacer que Tenerife sea mucho más visible en los mapas, no solamente en este sentido, sino también en la organización y en la acogida de diferentes congresos. Creo que el compromiso y el éxito van a ser increíbles. Gracias. Okay, gracias. Por último, tiene la palabra el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, and finally, let's listen to the speech of President of the Cabildo of Tenerife. Muy buenos días. Me permitirán que siendo el último, con lo higienizado que está este atril, ya no creo que haya ningún problema. Muchísimas gracias, en primer lugar a ustedes por acompañarnos en esta mañana, medios de comunicación, personas que ya se vinculan con el Aviation-Event. Muchísimas gracias a Peter, muchas gracias a Thomas, que se ha tomado este mortal traslado de no sé cuántos miles de kilómetros para estar aquí con nosotros. Gracias Marcel, porque haces posible que este encuentro se produzca aquí en Tenerife, y David también, que ha estado trabajando, consejero delegado de Turismo de Tenerife, durante mucho tiempo junto con todo nuestro equipo de Turismo de Tenerife para que sea una realidad este encuentro. Que se realiza aquí en Tenerife, que seamos capaces de poder organizar un evento de estas características sabiendo de dónde venimos, no ha sido sencillo, pero tampoco es casual. Tenerife, como Canarias, es una plataforma de conexión entre América, África y Europa, y parece que geográficamente este es un lugar más que adecuado para hacer un encuentro como el que proponemos esta semana. De otra parte, el resultado de un año de trabajo en el que hemos hecho una reflexión intensa, debemos hacer una reflexión bastante intensa sobre cuál va a ser el futuro de las comunicaciones aéreas, cómo tiene que ser el futuro de el turismo y la relación con los turoperadores, y qué va a ocurrir después de más de un año de parón como hemos tenido prácticamente en todo el mundo, y donde especialmente en Canarias, en Tenerife, lo hemos sentido porque nuestro Producto Interior Bruto depende mayoritariamente del turismo. Probablemente nada va a volver a ser como era antes. El destrozo, la demolición que se ha producido en el sector no solo turístico, sino también en el sector aéreo ha sido importante. Habrá compañías que ya no estarán en el nuevo escenario. Hay otras compañías que podrán continuar porque han recogido el apoyo económico, probablemente o bien de una ampliación de capital, o más probablemente del apoyo de sus estados para poder sostener unas compañías aéreas que no estaban preparadas para una crisis como esta.
Nos enfrentamos, es verdad, a nuevos retos que van a hacer de la herramienta digital un elemento fundamental. Las relaciones ya no se entienden sin la herramienta digital que prácticamente lo ocupa todo. Hoy las promociones turísticas no se hacen como antaño, mediante revistas o mediante folletos. Tenemos que hacer un trabajo mucho más esmerado, mucho más segmentado, para poder saber conectar con las apetencias, con los gustos, con los deseos de un potencial cliente que nos pueda visitar. Y tendrá que venir, en nuestro caso, fundamentalmente en avión. Y ahí se crean nuevos retos. No solo el reto de salir de la crisis, también ese otro importante de una sociedad cada día más sensibilizada con los aspectos medioambientales, con la sostenibilidad. Y desde luego, antes de la pandemia ya se hablaba de un cierto movimiento de rechazo al uso indiscriminado del avión, de la vergüenza a volar. Habrá que hacer una reflexión sobre este asunto para que al sector aéreo, al sector turístico, a los sectores económicos no nos coja con el pie cambiado y sepamos dar una respuesta a una sensibilidad cada día mayor con los objetivos de desarrollo sostenible. Hablaremos de normativas, de regulaciones entre estados. Se ha demostrado también que hacía falta una mayor compenetración en el ámbito turístico a nivel europeo, donde de verdad nos ha fallado. De verdad, una verdad política europea turística no la ha habido. Se ha prestado más atención a otros aspectos que a este y nos hemos dado cuenta de la carencia de una mayor unidad en las políticas turísticas y de conexión en la Unión Europea, y tendremos que hablar de esto. Y tendremos que hablar también del nuevo marco regulatorio que se nos abre prácticamente a partir del 1 de julio con la puesta en marcha ya del pasaporte verde. Por tanto, son muchos los asuntos, son muchos los retos, y me alegro de veras de que hayamos tenido la oportunidad de abrir este debate justo en el momento en el que no solo los especialistas, sino también la sociedad en general necesita de respuestas, necesita de soluciones. Espero que Aviation-Event pueda aportar mucho de la necesidad de respuesta que están esperando ahí fuera. Muchísimas gracias de nuevo por participar con nosotros, por darnos esta oportunidad, y a ustedes hoy por acompañarnos en este encuentro. Gracias. Well, the president talked without the mask because we have sanitized the microphone so much that he considered it was well. So, the president, thank you for all participants, Mr. Baumgartner, Mr. Hanna, Mr. Rivalski, Mr. Perez, all the present people here. Thank you so much for paying some attention to the Aviation-Event 2021. Well, let me tell you that indeed we have worked a lot from the tourism board so that the Aviation-Event 2021 really crystallizes here in Tenerife, especially Mr. David Perez, the CEO of Tourism Board, has worked very hard. So in Tenerife we are able to organize such a big event, which is not easy, is not something that has happened just by chance. Tenerife is rather a platform that links America, Africa and Europe. So we would like to turn into a hub where people can encounter, will be linking the three continents. Well, that has meant a very hard year of effort and work, but it also has enabled us to think about what will happen with the future, about the air connections, what is the link between tourism and the tour operators, and what will happen after 1 year stop caused by the pandemic. Our GDP depends very much on tourism. Nothing will be the same as before. And this pandemic has deeply affected the tourism and the aviation sector. There are many companies that will disappear. Others will get the economic support either by capital investment or by the support of each of the states. There will be new air companies, and some of them will disappear, as I said, because they were not prepared for the crisis. And of course, we have to think about digital tools, because things are not like in the past where we used to advertise all the travel industry through magazines and leaflets. Now it is rather segmented. We have to work according to the wishes, to the taste of the clients. And we consider that the Aviation-Event in Tenerife will have to analyze all the challenges in order to overcome this crisis, to rather think about a society that is rather sensitive towards environment and sustainability.
before the pandemic, people used to criticize very much the aviation industry because it pollutes so much. So, bearing in mind that critic, we might consider giving them a sensitive response or answer aligned with the SDGs. We have the feeling that Europe has failed in the tourism policies. After the pandemic, we have realized that there was no unity between the tourism and the connectivity policies within the European Union. So now we are going to have a new legal framework in order to deliver the Green Pass. That is another of the challenges that you have to face. But the debate is open. So we need to give answers to specialists, to the societies, and I think and hope that Aviation-Event 2021 might give those answers. So thank you so much for this opportunity, for being here, and for your interest. Gracias. We're about to finish this press conference, so if you have any question, now it's the moment. Estamos a punto